এখন আমরা 3D প্রিন্টিং অথবা অ্যাডিটিভ ম্যানুফ্যাকচারিং নিয়ে আলোচনা করব। 3D প্রিন্টিং অথবা অ্যাডিটিভ ম্যানুফ্যাকচারিং হলো কোনো ডিজিটাল ফাইল থেকে 3 ডাইমেনশনাল কোনো সলিড অবজেক্ট তৈরি করার যে প্রসেস, সেটাকে বলা হয় 3D প্রিন্টিং অথবা অ্যাডিটিভ ম্যানুফ্যাকচারিং। এটা অ্যাকচুয়ালি একটা অ্যাডিটিভ প্রসেস, যেটা তৈরি করা হয় by laying down successive layers of material. ওকে, নেক্সট যেটা আসবো 3D প্রিন্টিং এর ব্যবহার। এগুলো এরকম, ধরো অটোমোবাইলস, জুয়েলারি, এরোস্পেস, শুজ, ফ্যাশন and স্মার্ট ক্লদিং, মডেল মেকিং, অডিওলজি, ডেন্টিস্ট্রি, সার্জারি, 3D printed organs, architecture, movies, visual effects, musical instruments, etc. এরপর আমরা একটা 3D প্রিন্টিং মেশিন এর ছবি দেখে নেব।